tungeomba tu waweze kuunganika na sisi ili wapate kubarikiwa. So Mungu anauliza swali kwamba can a woman forsake her suckling child? Hata yule wa kujifungua tu hajaanza kunyonya, wale wa kunyonya tunaona wanatupwa, wanasaulika hivyo. Kama miezi 8 amepitia challenges nyingi zenye wanawake wajawazito wanapitia. Amekuja mpaka siku ya kujifungua amehisi huo maumivu na haya uchungu wote, lakini bado anafanya nini? So you can imagine that kind of a heart that woman has. And kwanza tukaambiwa kwamba tukasoma juzi jana katika Lamentations kwamba maombolezo kwamba imeshangaza wafalme wa dunia na watu wote wanaoishi ulimwenguni kwamba mwanamke Jerusalem. The enemy of souls are centered where? Into Jerusalem. Kwa hivyo kwanza kuna mwenye aliuliza swali ndio naona sioni hapa. Inaende nataka nimjibu. Atosheke. Anaitwa Mama Mel. Mama Mel. So kwa wale ambao kwa kila ambayo tulisoma jana, wangapi walijaribu? Wamama wenye wananyonyesha ni wangapi walijaribu? Wangapi walijaribu kuacha watoto walale mpaka asubuhi? Mimi na Mama Emma tulijaribu mpaka asubuhi. Walilala? Walilia. Kulia kawaida watalia kwa sababu ni kitu tumewazoesha for the past 1 year kulingana na umri wako nayo. So walilia, wanalia. Saa 7 nakumbuka waliamka wote pamoja. Ketula aliamka akaanza kulia akamwamsha Emma. Na Emma yeye anajua kusema nyonyo. So anaitisha nyonyo. Na mama yake anajaribu kumwimbia Jesus nini. So wakapatana na Ketula wakacheza mpaka kila mtu akalala huko, mwingine akalala kwa mwingine. So na wakasema mpaka ikafika asubuhi. So if you try, jana ilikuwa ni siku mrefu kwao, lakini leo ni siku ya pili. By the time tunamaliza hii makambi watakuwa wameshika laini. So it is a matter of trying. Na pia wale ambao walikunywa ile raspberry, nani atashuhudia? Walikunywa raspberry. Mama Afya, naomba simame. Utuelezee venye ulikunywa ile raspberry, what happened? Ilifanya kazi kabisa. What happened? Nilikunywa alafu maziwa ikatoka. Mtoto akanyonya vizuri. Amina. Na huwa haifanyangi hivyo. Kwa tunashukuru Mungu kwa hiyo. So, it is a miracle sababu alinifuata akaniambia kwamba ana shida, anapika uji sufuria mzima na maziwa bado itoki yendi atazidi kunaona. Lakini jana only 1 sachet. Nilimwambia go and try this one na uombe Mungu sana sababu njia zake huwa hazikosei. So go and drink this one and come and give me the answer in the morning. Ameniambia ameamka matiti imejaa maziwa na mtoto ameshiba na akakuja kanisani. Mungu atukuzwe. So everything God has always put in store for man, it always has its blessings coming by. Na zaidi ya yote sio kutafuta tu maziwa ya mtoto. Mwenyewe na mtoto wake they are going to have a very strong immune. Ambayo in case of even common cold haitakuwa ni often ambayo mtoto anashikwa tu na homa and baridi. So you are immuning yourself, and also tunaambia prevention is better than what? Sure. Usingoje umeumwa ndio unafanya treatment. It's good to always drink. Normally sisi pale nyumbani either in the morning tukue na lemongrass ama tukue na any type of herbal tea. It's just good for you anytime. Kwa sababu pia unajisaidia wewe mwenyewe pole pole. So ninaona wachache wameingia. So kuna swali aliuliza jana na akasema kwamba je, ukipata mama ambaye amejifungua na akafa na mtoto amebaki hivyo atatoa wapi maziwa, atatoa wapi chakula? Si kweli? So kuna quotation in manuscript
nilitoa page mchana. Maana sikilize inasema kwamba we have to know whenever we read a quotation, we have to know what year it was written and at what time was it being applied, at what incident was it being applied, and it was at what occasion. Sawa. So unaweza kuwa umesoma nukuu, kuna nukuu kwa mfano, kuna nukuu katika Counsels on Diet and Foods ambayo inasema you can use milk and cream and eggs. Ni kweli? Dada wetu anasema. Lakini at the time ukikuja tena kwa the same book anasema it will reach a time that it will be not safe to use animal products because of the increased diseases in animals. So you can read something and you find that at that time, it was in 1901, it was safe. Nasema kwamba kuna nukuu ambayo dada White aliandika ambayo ilihusu wakati wake. Na kuna ile ambayo sasa ilikuwa kwa wakati gani na ni nini kusudi lake kwa wakati huo. There is a quotation that says we are not, or it is a mistake, a very terrible mistake to call the church Babylon. Kuna wakati ambapo sijumbe tumesoma kwamba Eleanor alisema ni makosa kuita kanisa la Kiadventista na Sabato Babiloni. But at the time we are living and everything that is happening in the church, does it have a right to have that name? Na kulingana na vile wakati wetu, je, kanisa hilo kwa wakati huu, je, so we just have to understand quotations at what particular time and year it was written. So in that way you can be able to have the right interpretation and the right application and at what time. So I'm going to read in that book MHTv. Kitabu hicho tulisoma jana kwa wale ambao wanaacha inaitwa Health How to Live. Health How to Live by James. So kuna wakati tulisoma jana, tulisoma juzi kwamba in all the time wakukosangi wale passers by advisors ambao wanakufanya nini, watakuadvise wakwambia wewe hujui, wewe ni mara yako ya kwanza, this and this how it happens. Sawa. So kuna wamama hapa wanasema old ladies yani wamama wale wazee. So wale wamama wazee wanaweza sema sasa tushamaliza kuzaa, kazi yetu ilisha, lakini kuna wajukuu, kuna watoto wa your daughters ambao utawaambia sisi wakati wetu tulikuwa tunafanya hivi, tunapea mtoto hivi mara ngapi hivi na hivi. So listen what it says. If any old ladies think they have more wisdom, kwa wale wamama wazee wakifahamu kwamba wako na hekima, let them attend the school of natural law another term. Na nataka kwamba warudi tena katika shule ya kiasili mara nyingine. Let them study nature and demonstrable facts. Wajifundishe kuhusu kiasili na waweze kuitenda. So they may be having wisdom from their age, ule enzi zao, lakini it's time they need to study nature and facts. Ni wakati sasa wajifunze hali asili na ukweli wote. So because unaweza pata wakati wao walikuwa wanapea mtoto maziwa because it was still safe for them during that time. Magonjwa haikuwa mengi, si kweli? But at our time it's not safe. Know what times we are living. Kale embe tushiji bageni amu gima gomina. Kwa ugigararan chigo amu gigararan tuga. Ko engunguni kama igenet kora. Ningeji kule mago salama. Na ndiposa Mungu anawaambia let them go and study nature again. Kale kuna hata mune sigi makina gotwani kiege kibiozo oneke kugeni. Nature tayari inasema wakati wao magonjwa hayakuwa mengi, but at our time so much diseases are there, so many of them. So this matter has been tested. Kwamba hii jambo limeweza kujaribiwa. Since entering the medical profession nearly 30 years ago, it has been my determination to examine and test this and other matters pertaining to this general subject. Anasema kwa experience yake ya miaka 30 amejaribu na amejua ya kwamba jambo hili limekubalika kama imeweza kuwa na uhakika.
And these truths, as demonstrated by myself and others of my acquaintance, fully sustain and justify my position. Anasema kwamba yeye kulingana na vile amesoma ukweli huu pamoja na wenzake wamekuja kugundua ukweli huu wa ukweli na imethibitishwa. The most healthy and robust children which have ever come under my observation, anasema wale watoto wenye afya robust, yani wale watoto wenye afya na wachangamfu they have been which have ever come under my observation katika uangalizi wake were brought up in the way here advised. Wamepitia katika njia ambao wamepewa ushauri. No failure in this experiment has ever come under my knowledge. Anasema hakuna kule kupotoka katika njia hii ambayo imekuja katika mafundisho yangu ama jinsi nimefundisha. Let those mothers try it who really wish for healthy children. Wale hebu wamama wajaribu mambo haya. Wale ambao wasa wako na watoto na wajaribu waone kifaulu. Let the child have all it wants 3 times a day. Hebu watoto hawa wafundishwe kama vile tunasema mara 3 kile wanahitaji mara 3 tu kwa siku. Kile ambacho wanahitaji lakini mara ngapi? Mara 3. Mara 3. Do not have nurse or feed it. Unasema usimulishe zaidi ama kunyonyesha. According to my usimulishe nusu ama ubitishe. And thus starve it to death and then cry out condemnation. Alafu akuwe na shida afe alafu uanze tena mahukumu. But give it a full breast. Anasema mpatie maziwa ama unyonyesha kwa kutosha. Zima. Or make up a full meal by feeding it. Let the child be awake for an hour. Either amekula ama amenyonya. The child should amenyonya titi moja, you will feel it has become empty. So the period given is that you are supposed to breastfeed your child for about half an hour. Ama 45 minutes. Umunyonyeshe kama nusu saa ama dakika 45. Si atile kwa sababu uko na inahari chakula iko jikoni, so unamuonjesha alafu baada ya dakika kidogo chakula imeiva tena unamrudisha. Wacha akuwe na good time. Like for this morning, wakati nimeamka nimeonyesha Ketura from around 7 in the morning. So from 7 when people are in devotion, we breastfeed until 46 minutes. Na yeye mwenyewe amekuja tu ameacha titi mwenyewe na she was enough. So make sure hata kama ni 3 times wananyonya, amenyonya to the full. Sawa? Usio unamuonjesha tu kidogo kidogo. And then we remember that even our children, no matter keep it clothed in accordance with the weather and the season. And give it free air to breathe. And not keep it carved up in a room hot enough to roast beef. Where the oxygen is all consumed by the fire and the respiration and no fresh air is admitted. So unapata nasema mtoto anasikia baridi madirisha inafungwa, amefunikwa sasa na mablanketi yako na jacket. So how do you expect that child to breathe sure? So tunaambiwa kwamba mvalishe nguo kulingana na season. Kwa saa hii unapotembea town na kwingine unapata mtoto amevalishwa sleeveless. Sababu ni fashion, lazima ionekane ni sleeveless. But that child is at a high risk of getting many problems on the chest and many health problems. So umemnyonyesha mtoto wako kwa masaa the right time, umemweka safi, umemvalisha nguo zinafaa. What do you expect? How do you expect that child to be sick? If infants from the first were treated in this way, they would not only be more healthy, but altogether more quiet and easy to be taken care of.
So tukubali tu sisi wenyewe ndio makosa, kwa sababu watoto wetu hawatulii kwa sababu we never followed the right procedure. Ndio maana wako hyper, wako hapa dakika 5 amechoka hapa, ameruka kule, ameenda wapi, because of our own ignorance. So then we are being told, then instead of putting the child to the breast to stop its mouth and get rid of its crying, it will feel better and be far less likely to cry. Anasema badala ya kumsimamisha mtoto kwa kumnyonyesha ni vyema. It will feel better and be far less likely to cry. So kama you follow the right procedure, hautakuwa ati mtoto analia unamnyamazisha na titi. The child will be healthy and quiet and calm at all times. And generally, instead of worrisome nights, usually caused by a disturbed stomach, it will sleep quietly till in the morning. Badala ya kuwa na mashaka na wasiwasi ya usiku, kutakuwa na usingizi ulio mtulivu. And the mother will sleep also with it quietly till morning. Atalala salama. Mama anakame ngore ni kala. So the reasons why tunaona watoto wanaamka usiku si ati ni kawaida. Watoto wanaamka usiku wanakuwa na njaa. They are supposed to rest because when God created a man, night was supposed to be for man to rest. Now hata in the book of Proverbs anauliza, are there not 12 hours in a day and the other one in the night to sleep? Sababu anasema the night belongs to the wild animals. It does not belong to man to stay awake. Go and read the book of Proverbs. So the only time man is given, it is in the day. Nienda zunguka venye unataka mchana, lakini usiku kuna wenyeji. Kale Rwanda yani gemba yuko Rwanda. Akubatia ngi. Magopa go chalago. The food of the infant taken just before it sleeps or in the night. Yani chakula cha mtoto anapolishwa mara moja na alale, interferes with its quiet rest. Inasumbua usingizi wa utulivu. Just as the rest of an adult person is disturbed from a similar cause. Kama vile tu inasumbua wa watu wazima wanapokula na kulala immediately. So hakikisha hata kama mnakunywa uji 1 hour before you sleep. Hata ile uji yetu 1 hour. 1 hour before you sleep. Stay awake 1 hour before you sleep. This method has been tried and proved successful. Let others try. Inasemekana jambo hili limejaribiwa na likafaulu. Hebu na wengine walijaribu. Now the question of Mama Mercy, mama akijifungua na afe, mtoto mwenye anabaki, how will it be? Ale yao hizi la kusikana ndio. Huyu client wa mwisho nilikuwa naye, dada yake, she's 21 years of age by now. Ale mijini yinyai ago mitinye cheka mitinye. Mama yake alipojifungua she had some complications. Kwa hivyo maziwa hayangeweza kutoka. Ale hizi la ago mitinye shida gani? So ule mtoto from day 1, day 0 mpaka akafikisha 7 to 8 months alitumia soy milk. Ale gibaishe soy milk. Na ukimwona yule msichana you not be, she just so healthy and so chubby. Kwa Juhudi ya kuangalia the digestion system. Angalia hali ya ile digestion ama ile hali ya tumbo kushaga. She will at once see that no child can take food oftener than once in 5 hours. Atagundua kwamba mtoto hahitaji kula zaidi than a span of 5 hours. Kwa nafasi ya masaa 5. Without interfering with the previous meal and injuring the healthful operation of the digestive organs. Yani bila kusumbua hali ya usagaji. Those young people who have been brought up on the exclusive system of eating but 3 times a day, wale strong and healthy, wameonekana wakikua katika hali ya afya na pia kuwa na nguvu. While others have been afflicted with worms, colic, cholera, morbus and a host of other ailments common to the young in general. Wakati wengine wanapitia haya yote, kuwa na minyoo na magonjwa homa kadhalika katika maisha yao. Nyeka kuona na mambo haya.
Why then will mothers suffer their children to violate the laws of their Kwa nature nini mama pia awafanye watoto wavunje hali ya kiasili ya kiafya and expose themselves to suffer the penalty and health and child has no appetite for breakfast. Therefore it must have for this is a sure way of prolonging the difficulty. Hii ndio njia ambayo inafanya ile ugumu. The child will never be likely to have an appetite for breakfast as long as this irregular and unlawful course is indulged. Mtoto hata kuwa na appetite ya kula asubuhi kama unaendelea kuvunja ile asili ile nafasi ya kula mara tatu. And especially as long as the child knows that he may depend on the precious lunch, some snack. Kama mtoto akijua tu atazoea kula katikati. So it's not only just a matter of saying, let me just give the child will know, nikikataa hii mama anakuanga na option B. So mtoto atakuwa akijua mama mimi sisikii kula. Alafu baadaye after some time anakutisha that precious snack yenye amezoea kufanya nini? Kumpa. And if the people who have the most intelligent minds is these children. Now, some child guidance, many parents do not have a say in their homes. Children are the ones who are controlling the home. Kwa vile ndizo wamangeta kuna kule hii gundwani ile lago checha kubwa sigi. So unapata kwamba umepika ugali and the good vegetables, lakini ndio anakuambia mimi sitaki ugali. Why? And then because you are so full of hypocritical love, that is not genuine love. Kusoma roho nabii anasema that is hypocritical love. It is not genuine love. Unaenda unapikia mtoto wako mchele. Mtoto wangu hakulangi. It's because amekusoma akili na amejua nikililia even and I insist nitapewa at the end. So if parents would secure for their children a healthy appetite and a sound constitution, kwamba watoto wazazi ikiwa watachunga hali ya afya ya watoto yao, let them rigidly insist on their eating but 3 times a day using simple food. Anasema kwamba hebu wasisitize sana kuwalisha wanawe kwa mara 3 na kutumia vyakula vilivyo vya kawaida. And having other things in keeping with nature's laws, and so far as all human means are concerned, they may be sure of accomplishing their purpose. Anasema wakitumia njia hiyo na kufuata vizuri, watakuta kwamba wanatimiza kusudi lao. The almost continual hankering for food, which many children have, arises wholly from a habit of constant eating. So the steps of food. So the steps of food you give children, ambayo inafanya anakuwa na tabia ya kula sayo, those stimulating foods, exciting foods. Kuna incident, one of the health, kina Esostin, there's one of the health, kina Babylon, one of those health people. Alikuja akawa amepigiwa simu na one of the client anamwambia my children are so hyper, like hawasikii, ukimweka mahali hawezi kaa like fast ilikuwa imejaa chocolate, candies, all junk. Karuta jijita negale matiliyo ndo ale yaitinda and that is what makes the blood of the children to be hyper. Kumbe hiyo chakula hili inafanya watoto wanakuwa baby food. Nasema kama kuna vyakula ambavyo vimeharibiwa na iko na sumu nyingi. In as much as Weetabix inaonekana iko na a lot of fiber, it is the most poisoned food, baby food. Weetabix, Cerelac is chakula za toto ndio ziko na sumu mingi. Why? Because they want to reduce the population and they will start by our offspring. So katika kuua vizazi vya watoto wetu by putting poison into their food.
So we have to be very, very careful. Ndio maana you see simple, healthy food. Unaweza mpea mtoto tu, you can just boil your sweet potato, cut it into very nice cubes. Mpea mtoto na avocado and a certain kind of soup. Simple and nice food. Ambayo you are sure imetoka kwa shamba yangu, hakuna mahali kwingine nimefanya nini? Lakini because you want easy, you want to look classy, you want to look learned, tunakimbilia zile za supermarket. Normally me what I do, if kwa mfano watoto wengi ukiangalia wanapenda spaghetti, those stuff, indomie. So you can just knead your flour very well. Hizo ni lessons about tutakuwa nazo from tomorrow practical. Kanda unga yako vizuri, make sure knead until you can see the gluten of the wheat. Dale maji ichapa ngano gasoni awo yeyele mago ninegen. And then make sure you have a pot that is boiling water with salt. Alafu in the bake again the spoon big agochemo. Roll vizuri kama tu venye una roll chapati. Lakini make sure ile chapati imekuwa very thin ambao if you are keen enough you can be able to see a little light through it. Chapati na muji yermasi. Pour enough flour ndio isishikane. Ile chapati roll vizuri and then cut very nice thin stripes. Hii ni spaghetti tunaunda. Alafu hizo thin stripes put them into the boiling water. Weke kwa ile maji moto. Let it boil like 5 minutes. On another pot you have your tomatoes, onions, carrots, hoho na anything you want to put zinaiva. Ikishaiva you take a spoon, try to make it on the natural way. For this one because they know other. You can also bake your own chips at home. Then we'll be very invent and we are being told if you just put your mind to think. In the book Education, anasema many people are not ready to push their minds to think. Wakati mwingine unaweza kuwa umeingia kwa store ya jikoni yako unashindwa sasa nitapika nini? Umezoeanga tu ranchi na kwanga mchele na viazi. Jioni ni ugali na sukuma. No, you can have so many options, so many, but with the same ingredient, but with so different recipes. This irregular appetite is not natural. Hii hali ya mahamu ambayo si ya kawaida, si asili ya kukula saa yote. Ya kukula saa yote. It is created, inatengenezwa, and it's unhealthy. Na sio salama. If we get into a habit of eating 7 times a day, tukifikia mahali tunakula mara 7 kwa siku, we shall hunger after food as many times as we tunakuwa na njaa mara nyingi kuliko kawaida. If we once establish a habit of eating but 3 times a day, tukiwa na hiyo kula tu mara 3 kwa siku, we shall want food only as many times as 3 times. Tutahitaji tutakula tu hiyo, itaisha tu hiyo. Kama vile every ndio njia yako kwenda chooni. What will happen to grass here? Una njia unafanya nini? Unatengeneza. Na as long as mwili imezoea itakuwa inaitisha at that time. Now, mothers and wale wa mama na wale watunzi watoto wafanye nini? Will they begin with the infant by a regular system and continue it? Hiyo waanze na wale watoto wachanga kwa njia isiyo ya kawaida na ile regular, like yani ile waanze kwa njia ile inafaa na waendelee nao. Or will they go on in the old beaten path to the injury of those they profess to love and cherish? Je, watu rudi tena katika ile njia tabia ya zamani ambayo ni ya vitu na wameipenda, na watasema kwamba huo ni upendo, bado napenda watoto wangu, bado na watoto yesterday that we are murderers. Tunapofanya hivyo tunaua. Will they make a mock of paternal love and fondness by unrestrained and unlimited indulgence? Yani unaonyesha ule upendo wa unafiki. Na ni wasaidia unaumiza nani? Mtoto wako. Or will they love so sincerely
as to keep the child from every hurtful thing. Na ama watarudi wafanye kwa njia iliyo salama na wazuie watoto katika kuoza. That pretended love, Hiyo upendo wa kujifanya, which knowing the evil consequences at all hazards, kwa kujua matokeo ya uovu wowote katika njia zote, seeks only to gratify, prove its own falseness. Inatafuta tu kutimiza ile hali ya uongo. And on naambiwa shame on us. Those mothers wenye tunasema tunapenda watoto wetu na tunawaharibu na kuwaumiza. Shame on us. Nasema tulia kidogo kupatie. So we are being told there, shame on that mother's humanity, even whose refined and tender sympathy cannot refuse indulgence where health and it may be life are at stake. So ni aibu kwako kama unajua mahali kwamba afya ya mtoto wako iko at stake, but you are still showing that you think you love your child so much as to give it that what is wrong. If mothers and fathers have a substantial affection for their offspring, let them manifest it under the dictates of reason and common sense. Nasema kwamba kama wazazi hawa wawili, baba na mama, wana upendo wa kweli, hebu na wafuate na let them seek their permanent good. Watafute uzuri wa kudumu. If those having the care of children will be able to give a final account of their guardianship in peace, kama wale ambao wamepewa jukumu la kuwalea watoto watatoa, they give a final account. Utatoa hesabu ya mwisho. Let them, next to their morals, seek for those under their charge soundness of constitution. Yani wahakikishe kwamba wafuatilie mema, soundness of constitution of their children. And in doing this, they do perhaps as much for their morals as could be done through any other means, for physical and moral health are closely. So tabia ya kimwili na kitabia zinafanya nini? Zinaambatana. Na the same tulisema jana, mwenye kuandika sheria za afya na mwenye kuandika sheria za kitabia ni nani? Mungu. So for you to be able to fulfill the other, you have to combine the other. You can't do the other and leave the other behind. For you to be complete, because of in Ecclesiastes 12:13, fear God and to keep His commandments. That's the whole duty of who? Of man. So these commandments, either natural or the other dictum. Let us see to do what? To obey. So I hope I have cleared with the breastfeeding. So I want just to maliza mambo ya kuonyesha. Unless kuna mtu ana swali. Kabla sehemu hiyo kabla hajaenda hatua nyingine. I want to look just on the appearance of the mother. I want to look shortly on the appearance of the mother. Anataka kuangalia leo sehemu ya pili, jinsi mama huyu anataka kuonekana. Yule ananyonyesha. Kwa mama wote in general. Nataka ingia hapa kwa mama. Lakini kabla ya hiyo, tuone ngoma ya hotel ngoreta kunyonyesha. Kabla hajaingia hapa kwa mama, jinsi wanaonekana. Meridhika wote. Ama ikuje baadaye ni sawa. Kuna swali kwa dada hilo. Sasa umesema wananyonyesha matatizo. Sasa huyu mtoto anatoshea kuhimiwa, yani ametosha kukula na bado ananyonya. Unanyonyesha wakati time Normally wakati mtoto anaanza kula, I prefer unamnyonyesha like 15 minutes before akule. Because that is like morning drink. Kama venye wewe unatafuta kikombe ya maji moto asubuhi, the milk is warm. So you just give the child milk first before akule. That shows that because kama kuna chakula ambayo ina nguvu zaidi, it is milk even compared to the food that you are going to give the child. So I prefer umnyonyeshe kwanza
kiasi kwamba ikifika ni akule cooked food a very smaller percentage. Itafika time yeye mwenyewe ataanza kupunguza kunyonya kwake, na you can be able to increase the amount of food. First priority Anyonye kwanza. alafu akimaliza Ndio unampa food. Utapata kwamba the ratio of cooked food itakuwa very small, ambayo polepole inakuwa accommodated in the system. Lakini makosa tunafanya kwamba unasema akinyonya hata kula, kwa hivyo unamsindilia chakula and then you put milk. That is eating and drinking. That is going to cause fermentation. Ndio maana I prefer you drink first, the child to breastfeed first, then the food comes later. kwa sababu liquid inachukuliwa. Inakuwa accumulated first alafu then food. Mwingine? I don't have to speak on the position kwa sababu yes. Okay, swali langu ni nilijifundisha kwamba mtoto hafai alishwe chakula mpaka atakapomea, kwa sababu hiyo chakula haishawi ama nini yake, mmeng'enyo yake haifanyi. So kuna mtoto ambaye anamea meno haraka na kuna mwenye anaenda mpaka 2 years kama baada hajamea hivi moja. So huyo mtoto mwenye akui haraka, ukimpea chakula mapema itakuwa umemsaidia ama namna gani? Ama hii kupea chakula mtoto mdogo inastahili mpaka aweze kuwa na miaka ngapi, ama tu inategemea meno? Me, what I say, and according to my research, mtoto akianza kunyonya anatoka milk till akifikisha 6 to 7 months. Kweli? Hizi meno za mbele. That shows it's milk teeth. So the only thing the child can digest, it is vegetables and the fruits. Na maziwa ya mama yake peke yake. And kama ketura, I came to find that research 1 month after nilikuwa nishaanza kumpea cooked food. So after 1 month nilipofanya hiyo research, nikamstopisha cooked food. And I have been giving ketura fruits until last week. Ndio ameanza kula. And if you are so keen to look at her when she's eating, she's not eating cooked food properly. Ukimpa fruits of any type, ataikula vizuri, lakini cooked food atakula because sahi akona the second back tooth. She's only having 2. So because the premolars and molars, they produce ptyalin. And that is the only enzyme that can be able to break down carbohydrate and protein. So, and we saw that digestion begins where? In the mouth. So if those enzymes that are coming from molars and premolars are not produced there because the teeth are not there, don't expect that it's going to be digested down there. Ptyalin. Kwa hivyo ngotko maburuike akamitwari kirai kuwango ndo inmoe mlake. So ungatumia example hata ya uji kwa mfano carbohydrates. Hata uji ni carbohydrate, tuseme ati ni maji utampea. Any whole grain or carbohydrate of any, hata viazi, no matter how much it was soft, make a coconut milk it is smooth, you may blend. Not yet. The only thing mtoto atakula. Na nakumbuka that time Ketura alikuwa anakula cooked food, alikuwa anasumbua usiku sana. But the moment I started giving her fruits for the next 2 weeks, nilikuwa nalala tu vizuri. And now another new truth jana kwamba hafai kunyonya usiku, so I'm waiting for a more peaceful night from the next coming 4 days. So my advice, or according to nature, sababu tunaambiwa let nature take its course. Mtoto anaweza kuwa amefikisha miaka 2, hajatoka meno, be patient. Nature is taking its usione ati miaka imeenda kwa hivyo anafaa chakula. Kuna special cases ya watoto wanatoka meno wakiwa na 3 months. Kuna wenye wanatoka hata wakiwa na 4 months.
in the study of teeth, like Beka yeye alikuwa anatoka meno systematically. 2 on the bottom, 2 on top. 2 on the bottom, 2 on top. Lakini Ketura, she only has 2 teeth on below, but up she has almost 7 teeth. So I think children have different cases and they grow differently. Teeth haina systematic order. Just everything comes. So like my adopted sister's daughter, yeah, I took a meno akiwa only 4 months. So it differentiates in a different na mwili wa mtoto. But as long as ametoka the back teeth, we are okay to give food. Wala tu ametoka hiyo meno kwa mtoto. Are we together? Kuna wenye wanatoka na hii malas ya chini lakini ya juu haitoki. It's okay. As long as even though it's 1, it can produce that enzyme. It's okay. So na pia on that note being said, mtu atasema sasa nitakuwa mboga nitakuwa nampea gani? So for the first 6 months, the vegetables like morning, if the morning kama hapa asubuhi naona kuko baridi, so unaweza pata mtoto hawezi kula matunda because it's cold. So if you're able to have like, if you have and you want your child to eat the mango in the morning, Kama unataka kula maembe, boil a little amount of water, dip the mango inside, let it boil. It is going to get warm. And also, utapata kwamba ile maembe itakuwa very mushy. So you'll be able to just remove the sap and feed the child. So different fruits, you can be able to do pineapple. But pineapple you can't give a large quantity. Unampia tu a reasonable amount. Kama yenye tulipewa kile kipande tulipewa, that is enough. Kwa sababu ukimpa mingi, ina tendency ya kufanya nini? Ya kuchibua mdomo. Atatoka some rashes. Because her skin is so hata wewe umefikisha miaka 5, hata wewe mtu mzima, in case you have common cold or a running nose, never eat a banana because banana is mucus forming. So if you eat a banana and uko na flu, unaongeza makamasi tu kwa kifua. So unashindwa mbona homa haiponi, because if you even blend it, you can see that mucus forming stuff. So normally when the child is in kama hiyo homa ama makamasi, I prefer umpe citrus fruits, either pineapple ama orange, sawa, or any other fruit. Lakini banana unafanya nini? Unaitoa for some time mpaka apone nini? Apone homa. Another fruit to be very considerate ni avocado. Kuna watoto ukiwapa avocado, they add up weight very fast. So you don't have to make the child so fluffy mpaka anachelewa kutambaa na zile stages za kukua. So that's another consideration. Avocado, una observe mtoto wako ana appreciate avocado aje. Mlisikia jana mimi huwa ninapima na kula na kiasi. Sababu mimi nikila avocado for 1 week I add 10 kgs. Oh, I always eat it sparingly once in a while. So it's very good to be able to study your own body, unaweza kuelewa. Na kitu kingine ningependa kusisitiza, nitasoma hiyo maybe if I have opportunity mchana ama kesho kwa kitabu cha Handbook of Health by John Rathbara about the spine of a child. The spine is very important. Mara mingi unapata mtu mama analazimisha mtoto wake aketi when the child is not even ready to sit. So utapata ameweka mablanketi kwenye beseni, amemzingira na manguo, aketi. Ndio mama apate, unalazimisha mtoto akue na hajafikisha hiyo time. You know what you do in the spine of the child? This is the spine. So ukimlazimisha kuketi, you are curving the spine slowly. So until you find the child has got a crooked spine. And anyone, be it an adult or a child, as long as you have a crooked spine, you are likely to have 140 diseases on the body. ale gokola bityo oteta abate ubu nubi nori itango togola. And then what you do to the child around the waistline, mahali ambapo ameketi sasa pale pamekava near the bottom, around the waistline, you kill the nerves, the sensory system of the child.
Na kama ni mtoto msichana, wakati atafika puberty atakuwa na shida na menstrual period. So if a child has not reached to sit, muache. Na ikifika wakati wa kuketi, yeye mwenyewe atakuja kufanya nini? Kuketi. The same it is with walking. Usilazimishe mtoto kutembea, tunamshika mkono unamtembeza ndio atembee haraka ndio upate nafasi ya kufanya shughuli zako. Wacha nature to do its work. Mimi sijawahi tembeza mtoto wangu even one. Kila mtoto anatembea at his own time. Itafika time mtoto ataanza kushika meza, ashike ukuta, mwisho anajiachilia, anaanguka, anasimama. Anatembea miguu mbili, anaanguka, anasema mpaka atembee. And that's how you find your child will be healthy. Mara mingi unapata mtoto anakuwa na shida, anakuwa na bow legs, anakuwa na knocked knees because we forced them. Because ukisoma hiyo the human frame in that book inasema kwamba their bones are so tender and so fragile. So the way you will carve your child, the bones are taking that shape. Are we together? So ukimlazimisha aketi, mifupa yake inakunja to that level. And that's why unapata watu wengi wanatembea, they are bending, they are curved, they are not straight because we did that mistake when they were still what? Babies. Na mtoto anafaa kuoga mara 2 kwa siku or even more according to child guidance. Mtoto anafaa kuoga mara 2. Just do even a sponge bath for the child. Mara 2 ama mara 3 kwa siku. Hapa tutasema unajua sikubeba nguo mingi hapa sio kwangu, kwa hivyo hiyo kufuata yote. But let us just fulfill that. Na tutakuwa na watoto very healthy, very clean. Hata TV huwa na advertise dental. Mtoto akiwa ametoka kucheza, muoshe. Because you never know how many germs amefanya nini? Amepitia. So keeping your children clean is also another atmosphere that brings them. So ningependa kusisitiza on the mother's appearance. The book Adventist home page 252. Nimebakisha dakika ngapi? 5. So let me read this very quickly. Adventist home page 252. Sisters, when about their work, should not put on clothing which would make them look like images to frighten the crows from the corner. Mara mingi kama mama anaenda kazini anavaa nguo zinakaa aje? Kama unaenda shambani, tuone ukweli. Kama unaenda shambani utafute skati imeraruka, ile chafu imestay. Ni kweli? So unakaa kama scarecrow ile ambayo inawekwa kwa mahindi. Sio mimi nasema, sikiliza. It is more gratifying to their husband and children to see them in a becoming, well-fitted attire than it can be to mere visitors or strangers. So you are more mindful ukienda kwa wageni ama wageni wakija kwako wataniona aje, nguo yangu iko sawa. So you are more mindful before visitors, but before your husband and children, unaweka vili. At the end of the day, wewe mzawaka hakuna Kwa hivyo unaonekana awe smart kila wakati. To regard the esteem of the husband and children. Unajua what happens with so much child guidance? What happens? Mtoto ataona mama ya jirani, wa rafiki yake. Yule mama ya nani anakuanga neat all the time, so smart. Ukiangalia mama yake pande na kasi yako. The child will be more of love na ule mama. Atapenda kule kwa jirani. Na unashangaa huyu mtoto sijui anapenda nini huko. Mama, tuangalie. Makosa si ya watoto ni ya nani? So the first people you have to please, it is your husband and your children. Because tunaambiwa by precept and example. So unang'ang'ana ubarisha mtoto wako vizuri, na kikwanga. So wewe haoni nini? Mfano. So we are being told, na pia kuna ile notion kwamba nishaolewa hata nikivaa venye nataka soko nimeshatoka kitambo. The more neat and smart you are, the more you become lovable even to your husband. Unajua kuna familia and some couples, mzee ameng'ara kile akiangalia mama hataki hata kutembea naye. So anatangulia bibi apate baada. So if you don't want that, be neat.
Na mume wako hata ibika kupeleka mahali, atakuwa anakubeba every, utakuwa handbag. Au atakuwa anachoka na wewe. Some wives and mothers seem to think it is no matter how they look when about their work and when they are seen only by their husbands and children. Anasema kuna mama wanasema haijalishi vile nitakaa, bora tu niko nyumbani na niko na watoto na nani. Na mzee. But they are sana vizuri kwa wale watu ambao wanakuja na hata hawasaidii kwa jamii. It is not the esteem and the husband and Sini vizuri wa watoto na mume iweze kuwa ndio kipaumbele kuliko ya wale watu. Wear clothing is because you so anaanza kukudharau from your appearance. Unashinda mtoto wako anakuwa kitu cha Mungu, lakini akikuangalia anaona wewe hata hufai hizo heshima. Kwa sababu akikuangalia kutoka juu unakaa sikiako. See to it that they too are dressed in a becoming manner. Sio wewe peke yako, your children. Do not allow them to fall into habits of untidiness. Yao usikubali watoto wako waishi katika maisha ya shagabara, yaani bila usafi. If mothers allow themselves to wear untidy garments at home, ama mama wakiruhusu kuvaa nguo ambayo haifai nyumbani, they are teaching their children to follow in the same slovenly way. Many mothers think that anything is good enough for home wear. Be it ever so soiled and shabby. Iwe na mchanga, iwe ni shabby, iwe bora ni ya nyumbani kwa sawa. But they soon lose their influence in the family. The children draw comparison between their mother's dress and that of others' dress, or others who dress neatly, and their respect for her is weakened. Mothers, make yourselves as attractive as possible, not by elaborate trimming, but by wearing clean, well-fitted garments. Mama mfanye juhudi vaa nguo ambayo inavutia, sio kwa ile ya fashion, lakini kwa njia ya usafi na hali. It may be so simple, so nice, but it is very neat. So usigaramike sana kufurahisha marafiki na majirani na wapita njia. We need to please. Wengine wanasema siku hizi mume wangu hata anipendi. Sio kama kitambo, wajaribu kutafuta nikiwa msichana. Sio yeye, wewe ndio makosa. Sababu umejiachilia. So know that hata kama umeelewa, you're supposed to be marketable every day in your house. Lazima uwe hiyo. Uko kwa soko siku zote in your house. Kiasi kwamba mume wako akikuona anafanya nini? Anafurahi. Na ule upendo wako unazidi kukua kila siku. Wa mama tuko pamoja. So basi kitu kingine dada wetu anaongelea sana kwamba wamama wengi tunagaramika kwenda kununua vyombo tunawekea wageni. Ili wageni akikuja tunawatolea. Na mzee unampe ile imepasuka hata rangi imetoka. Your family comes first. Sawa? Your family comes first. And especially if you have children, you are laying for them a foundation. They will love you, they respect you, they will cherish you. Because you make them first. So in as much as you will be neat, utafanya bidii kuona kwamba mume wako, nguo zake hata kama huna pasi, umezikunja vizuri, they are neat, they are clean always. Because uliambiwa kwamba it is good to bathe and take a change of clothes. Sio kurecycle. Wase hello. Hapo nyinyi ndio mnaangukaga mtiani. Na hii hapi. Hii ndio iko sawa. Hata ya pikipiki kama mbona anafanya boda boda, ukimwashia ile jacket yake, apron yake, hata customer akikuja akiangalia, unajua kuna customers wakipanda especially ladies, wakiangalia mtu wa boda na hiyo jacket bana. Ndio ndakaa nyuma. Iko na green. Ukimwashia anakuwa marketable. Hata yeye anapata customer. So just take care of it. Inaweza kuwa ni nzito lakini mwoshe jacket akuwe na 3-2. Ukimwoshea hii kesho anavaa nyingine and it becomes easier. Lakini ukimgoja umechafuka tena unachoka kufu.
So let us value our cleanliness because cleanliness is next to. Na niposa hata tukafundishwa jana kwa juzi last week kwamba hata kutupa tu maganda ya chakula ama ya matunda, it is not good because we are inhaling that rotten substance that imerot pale kwa sakafu. Alafu pia Mungu wakati anaambia Wanaisraeli kwamba watakapo hata kama hawana choo wakienda choo wanachimba shimo na kuzika ile chafu yao. Alisema ni kwa sababu gani? I will be walking in the midst of the camp. So if our compounds or our homes are dirty, na Mungu anazunguka, hiyo boma inafanywa aje? And holy angels cannot stay in a place that is. So from our personal hygiene to the places where we live, let us see that it may be able to become what? Very clean. Wamama, tujipende. Si ati kujipenda ile ya ubaya, lakini tujidhamini. Hata kama uko na watoto 5, you are still so smart. Kwa sababu hakuna mzee mwingine atakuja, ni huyo huyo tu. So maintain yourself and you will be able to be very respected before your children and your husband. May God bless us. So I hope hakuna mtu ana swali sababu time imeenda. We will see that in our next lesson. We can thank you because you in our physical I never knew. Perfectly prepared for the heavenly palace. Bless all the mothers, bless all the fathers, and all the children. And let our families be a little heaven on earth, both from our physical cleanliness, our homes, our spiritual life, and even the way we socialize with our neighbors, friends, and strangers and relatives. They may see Christ and heaven in our homes. May you bless us that we may be able to have happiness, joy, peace, and that when everyone looks at us, may see Christ in us. Guide and may you teach us in all the other lessons, and may our hearts be awakened to grasp every truth that you have written in